Alright, maayong adlaw, anyong hasayo. Welcome back to our video lecture. So, at this point, this is now, mauna ni siya ang part 8 of 10 sa ato ang Unit 1 class. So, I remember kung hinumdum mo sa inyong mga nakatunan sa part 7, daghan mong nakatunan pod mga importante nga mga detalye kabahin sa Hangul ug mga bag-o nga set sa vocabulary nga nakita nato pinaagi sa pictures na hibaw-an ninyo sa meaning ug nakahibaw pod mo unsaon siya pag-pronounce. Okay, so karon ato walang hinumduman nga kung ang kaning consonant nga kiyek followed by a vertical vowel like a, o, e, and etc., it is written this way. Kani nga pagkasuwat, mo ni giingon class ka ni bend siya or ni bow, the same way as the giyo. So the giyo, it also follows the same principle. Nga if i-partner siya o vertical vowel, mo bow siya. So tanaw na tong example. According to the example, this is curving or the bending. So if it is partnered with a vertical vowel, curve siya. Pero pag horizontal vowel ang i-partner, straight ra na siya. Okay? Tanawon gid nato kung saan siya sa pagsuwat kay importante man sa gyud nga mo follow ta sa correct way of writing our consonants ug ang atoang vowels. So let's move on. Next slide. So this is another practice. So write the following letters. So ang inyong buhaton is fill in the blanks sa kaninga grid or matrix. And then just follow, combine the consonant and the vowel hangtod mahuman ninyo o fill in until the last square. Okay? I will give you time for that. So for the meantime, pwede ninyo i-pause ang video. And then ang inyong buhaton is ini-pause ninyo inyuhan buhaton ang unsa may angay ninyo buhaton sa inyuhang notebook kay para makamauta mo suwat. Okay, nya ay kalimot kinahanglan kay bawsad mo unsaon ni pagbasa ang kaning mga syllable. Okay, so I'll give you time. Okay, so karon nahuman na mo og suwat, atong checkan ang inyuhang nasuwat. So tan-aw na to unsay tubag pinaagi sa pagtan-aw nato sa answer key or sa model nga naa karon nakasuwat sa ato ang mga empty squares. So please, palihog ko tan-awon ninyo i-check kung asa mo dapita na sayop. Pinahanglan i-follow gyud nato plus gyud sa pagsuwat ang mga consonants ug ang mga vowels. Okay? Importante kay na siya. So muna inyong buhaton i-check. Pwede ninyo i-pause ang kaning video para makaapas mo sa pag-check. Okay? Unya, kabantay mo nga kani siya nga consonant i-plus nato sa e, mahimo siyang ingon ani. Mauni siya kung atong basahon chi. 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 Okay? Chi. Chi. Wala siya'y sound, wala siya'y hangin mugawas kung imo ni siyang basahon. So maurag pinaagi sa pagsuwat atong mabuo ang puzzle. Okay, consonant o vowel combination. Sunod. Okay. Natay mga words po ang atong buhaton inyuhan ni siyang isuwat. So sa dili po magsuwat atong i-try o pronounce. Kachi. Kachi. Ku. Ku. Kachi. Ku. Ku. Moriti. Okay, kani moriti. Tajo. 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 Okay. Puri. Puri. Tajo. Puri. Tajo. Tajo. Puri. Moriti. Moriti. Ko. Tajo. And then, kachi. Kachi. So, inyo na siyang isuwat. Maaman, nakahibaw mo pila ka buok words ang inyong isuwat. Sa kanina ay 5, so inyong i-count and then mo inyong buhaton.
Right, next. Another words, pudu. Pudu. And then kanisha, chada. 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 Pudu. 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 Kani kitcha. Kitcha. And then sida. Sida. Next. Okay, this time listen carefully and choose the correct syllable. So itong akong i-play og kaduha. 1. Ka. Again. 1. Ka. Okay, ang tubag 1 or 2. Okay, 1. Ka. Next, number 2. 2. Ta. 2. Ta. Okay, asa man ang tubag class? 1 or 2? Okay, 1. Ta. Next, number 3. 3. Ba. One more time. 3. Ba. Okay, asay tubag? 1 or 2? Okay, number 2. Pa. Pa. Next. Okay, next, number 4. 4. Cha. One more time. 4. Cha. Okay, asa may tubag? Okay, 1. Cha. Cha. Okay, next, let's have number 5. 5. Sa. One more time. 5. Sa. 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 So, okay, answer 2. Okay, hopefully na perfect ninyo class ang kaninga practice. Next. So, listen carefully and number the words as you listen. No? So, ato i-play ang audio file and then ay yung buhaton is inyuha siyang nambiran kung asa diri ang first nga sulti na sa audio file, ang second hangtod sa fifth. Let's play the first one. 1. 짜다, Okay, I will play it again. 1. 짜다, Okay, unsay one, it is, okay, good. Tada. Tada. Next. 2. 까치, One more time. 2. 까치, Okay, asa man diri? Kachi. Okay, good, no? Dara, number 2. Next. 3. 피다, 3. 피다, Okay, pida. Pida. Asa man diri ang 3. 피다, Okay, this is pida. Next, the fourth one. 4. 투수, Okay, 4. 4. 투수, Tusu. Tusu. Asa man diri ang tusu? Okay, it is, okay, this one. Tusu. Tusu. Next, the last one. 5. 아빠, 5. 아빠, Appa. Appa. Okay, this one. Okay, hopefully na perfect ninyo ni nga practice. So let's proceed. Okay, this time you will listen carefully and check the beginning. So atong i-check kung unsay beginning sound sa kaning nga word nga isulti sa audio file. Okay, nga atong madunggan sa audio file. So ang number 1, it's our bogey. Bogey meaning example. Ato lang i-try og play. 1. 꼬마. Okay, kuma. 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 So, kuma, it is ang iyang initial kanino, number 2. Okay, next. Ano, magsugod ta sa number 2. 2. 코. Play it. 2. Play again. 코. Okay, asa man diri? 1, 2, or 3? Okay, correct. 3. Ko. Ko. Next, number 3. 3. 코.
고리 3 고리 Again. 3 고리 Okay, so asa man diri? 1, 2, or 3? Okay, correct. 1, kuri. Okay, next, number 4. 4 도마 4 도마 4 도마 All right, 1, 2, or 3? Okay, it's 1. Toma. Next, number 5. 5 또 5 또 Okay, 1, 2, or 3? Okay, it is 2. To. To. Next, number 6. 6 토끼 Okay, one more time. 6 토끼 Okay, asa man diri answer? 1, 2, or 3? Okay, it is 3. Toki. Toki. Okay, next. Number 7. Let's listen. 7 포도 Okay, 7 포도 1, 2, or 3? Okay, it is 3. Next, number 8. 8 바보 8 바보 Okay, 1, 2, or 3? Okay, it is 1. Pabo. Next, number pabo. Pabo. Next, number 9. 9 빠르다 Again. 9 빠르다 9 빠르다 Okay, asa man diri class? 1, 2, or 3? Okay, it is 2. Paruda. 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 Next, number 10. Paruda. Pabo. Pudo. Pudo. Pabo. Paruda. Paruda. Number 10 시 10 시 Okay. 1 or 2? Okay, it is 1. She. Next, number 5. Number 11, sorry. 11 소 11 소 Okay, asaman. 1 or 2? Okay, it is 1. So. So. Nakabagat mo aning so. Diba? So, this is our unsa man tong hayop ang so. So. Naana sa ato ang lesson probably last time sa kuan part 7. So that is a cattle, right? Or an ox. Oh, so ay kalimot. Next, let's proceed. Okay. Here are the vowels that are the combinations of the 10 basic vowels. So naman tay basic vowels class katong 10 kabuok. Naputay gitawag og vowels that are combinations of 10 basic vowels. So we have here the first one. Kani siya nga vowel atong tanan ko sa iyang sound value. 에, E. Kani e. 에, Okay, this one. 예, Yeah. E. Yeah. Next, kani 에, e. 에, E. This one. 예, Yeah. 예, Yeah. Okay, next, kani 와, wa. 와, Wa. 왜, We. We. 왜, So kanang moingon sa K-drama nga we. Ang iyang spelling ana butangaran nimo siya og diri sa iyang igba butangaran nimo ni
iyang, silent consonant. We, 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 we. Okay, next kani. we, 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 we. Next kani siya. wo, Wa, wo, wa. wo, Okay, this is wa. Next kani. we, 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 we. Next, this one. we, 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 we. Okay, kani. we, We. Okay, last, this one. we, 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 we. Okay, so let's play one more time. eh, Eh, yeah, yeah, eh, eh, yeah, yeah. wa, Wa, we, 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 we. Kani. wo, Wa, wo, wa, we, 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 we. Okay, we, we, we. Okay, so again. eh, yeah, eh, yeah, wa, we, we, wo, we, 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 Okay, next. So, writing order, mao ni siya class ang writing order, no? Again, kinahanglan inyo dyan i-follow ang strokes. So, pwede din for your practice, you may pause the video na magsuot-suwat mo aning nga mga vowels. Combination of the basic vowels. Next. Okay, another. Okay, for the other vowels, so mao pwede siya ang writing order. Just follow the arrow and the number and then you will be good. Okay, but just for you to take note, inigsuwat class, especially kung ato na ni siyang i-combine with a consonant, kinahanglan dili ninyo soton ingon anha kani siya, dapat ari siya somewhere here in the middle. Just like this one. Kaning naa sa X, mao ni ang wrong. Pag circulan gay nag-circle, or butangan gani siya circle plus it means it is correct. That's the Korean context. Okay, so ari ni mo siya butang instead nga ari this is wrong, ari kani check. Okay, next. Now listen to the following, and probably after na ko ma-play, after 2 times of playing the audio file, please repeat. eh, eh, yeah, yeah, eh, eh, yeah, yeah, wa, wa, we, 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 wo, wo, we, 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 we. Alright, next. So write the following letters with a combination of the consonants. So this is another consonant vowel combination. So for practice, kinahanglan i-fill in ninyo ni ang mga blanks. Okay? So I will give you time. You may pause the video, and then after you may check your writing. Kay naaman sa answer key ani. Okay, here. So check ninyo ang yung gisuwat. Make sure you follow the model.
And then, atong tan-awon, okay, kaya naman suwaton o tarong, pwede ninyo i-pause para maka-check mo, maka-double check mo sa ibisuwat. So, this is now a mao na ni siya class, as you can see kani dere, gi-highlight ko ang gwa. Gwa here is highlighted, and then, gibutang siya dere, right? So, it's trying to let us see, gayon sa pagsuwat. So, we have giyok plus the wa vowel, so, inganion siya. Okay, arini mo siya ipasud ang kaning short na stem sa wa, dere, sa space ni giyok na nasa sulad, inner space. Okay, this is a correct way of writing. Okay, next. Okay, read the following words. So, na may audio file, we can just follow. So, I'll play it 2 times and you have to repeat after playing it 2 times. Okay? Go. Let's go. 개미, 개미, Kim. 개미, Okay, next. 얘기, 얘기, Yegi. 얘기, 얘기, Okay, next. 가게, 가게, Kage. Next. 시계, 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 Okay. So, atong tanaw ng vocabulary class kay usahay dili kaysa ng klaro siguro sa inyo ang picture. This one, kani siya, 개미, Kemi. 개미, This is ant. Okay, migas. Next, kana. 얘기, 얘기, So, unsa man na siya, it is story. This is story. Next. 가게, 가게, Okay, kage. Kage meaning store. And then, 시계, 시계, shige, clock. Next. 과자, 과자, Kwaja. Unsa man ning kwaja? Kwaja meaning snack. Okay? Snack. Next. 돼지, Dueji. 돼지, Dueji. Dueji is pig. Okay, next. 회사, 회사, Huesa. 회사, Huesa. Huesa is 회사, company. Huesa. Huesa is company employee. Okay. Next. 추워요. 추워요, 추워요. 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 It means cold. Okay, cold. Tugnaw. Next. 웨이터, 웨이터, Waiter. Waiter. Waiter meaning waiter. 귀, 귀, Gui. Gui is ear. 의사, 의사, Wisa. 의사, Wisa. 의사, Wisa. 의사, Wisa. Doctor. 노래, 노래, Nure. 노래, Nure. 노래, Nure meaning song. Next. 새, 새, Se. Se. Bird. Okay, next. 베개, 베개, Bege. 베개, 베개, Bege. Bege. Pillow. 배, 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 Be. Be meaning. Okay, tanawa na
na to picture. Obvious man siguro, no? It is a ship. Next. 가위, 가위, Kawi. 가위, Kawi. 가위, Okay. Kawi meaning scissors. Next. 의자, 의자, Uija. 의자, Uija. 의자, Uija meaning chair. 외, 외, Where? Where? So it's why. Next. 화가, 화가, Okay. Unsa na? Waga. Repeat. Waga. Waga meaning artist. Okay, next. 사과, 사과, Sagwa. Sagwa apple. 세계, 세계, Sege. Sege. Sege meaning globe or world. Yeah, here. Sege. Next. 스웨터, 스웨터, Sweater. Okay, sweater. Sweater. Next. 배우, Okay. Repeat, class. Bayu. Bayu. 배우, Bayu. It means actor. Bayu. Next. 해바라기, Hebaragi. 해바라기, Hebaragi, sunflower. Hebaragi. 해바라기, So, always sinumduman ang mga vocabulary, ha? We have hebaragi. Hebaragi. Obvious a picture, no? Next, 카메라, camera. 카메라, Camera. Okay, next. 테니스, Tennis. 테니스, Tennis. Okay, kani? 제, Che. Okay, repeat. Che. So, unsa man ang che? Okay, he. No? Tanawa na to ang arrow. Kanino siya mo ID point. Next. 예뻐요, Yepoyo. 예뻐요, Yepoyo. 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 Beautiful. Okay, next. 더워요, 더워요, Tuoyo. 더워요, Tuoyo. Okay, tuoyo. Unsa maning tuoyo? Okay, please take a look at the picture para naamoy idea. So, tuoyo. Okay. So, mo ni siya class ang opposite sa chuoyo. Chuoyo, cold. Kani, hot. Tuoyo. Makita mo na nato, di ba? Tanawa ang sun. Next. 매워요, Maywoyo. 매워요, Okay, ganhan mo mo maywoyo. Maywoyo, others would like, especially food. Maywoyo, spicy. Okay, next. 쉬어요, Shioyo. 쉬어요, Okay, unsa na siya class? Shioyo. Shioyo. So, atong balikon. 쉬어요, Shioyo. It means relax, no? Or nag-rest, oh, nag-rest si ate. Next. 주사위, Jusawi. Jusawi dies. Jusawi. 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 Okay, next. 뇌, Nue. 뇌, Nue. Brain. I'm sorry, next. 외워요,
외워요. 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 Memorize. Next. 외투. Way to. Way to. Oversized coat. Okay? Way to. 외투. Okay. So, ari lang sa takutob. Way to. 외투. Okay, next. Don't forget to look forward sa tuang part 9 of 10. So, 2 parts na lang before we end our Unit 1 discussion. Alright, so I will see you, or I will please look forward for 9 of 10. Okay, class?